Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu-padaya Krishna-prasthapitade Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 Chapter 28 Verse 29. Ku-yogino ye vihitāntarāyair manuṣya-bhūtais tridaśopasṛṣṭaiḥ te prāktanābhyāsa-balena bhūyo yuñjanti yogaṁ natu karma-tantram.
kuyogino. Those practitioners of yoga whose knowledge is not complete. Ye who vihita, imposed antarāyaiḥ by obstructions, manuṣya-bhūtais in the form of human beings, tridaśa by the demigods, upasṛṣṭaiḥ sent. They prāktana of the previous life, abhyāsa accumulated practice, balena on the strength of bhūyaḥ once again, yuñjanti engage, yogam in spiritual practice, never to, however, karma-tantram, entanglement of fruitive work. Translation: sometimes the progress of imperfect transcendentalists is checked by attachment to family members, disciples, or others who were sent by envious demigods for that purpose. But on the strength of their accumulated advancement, such imperfect transcendentalists will resume their practice of yoga in the next life. They will never again be trapped in the network of fruitive work. Purport: sometimes sannyasis and other spiritual teachers are bewildered by flattering followers and disciples sent by the demigods to embarrass spiritual leaders who are lacking complete spiritual knowledge. Similarly, spiritual progress is sometimes checked by attachment to one's bodily relatives. Although an imperfect transcendentalist may fall down from yoga practice in this life, he will resume it in the next life on the strength of his accumulated merit, as described in the Bhagavad Gita. The words natu karma-tantram indicate that a fallen transcendentalist does not have to pass through the lower stages of fruitive activity and gradually be promoted to the practice of yoga. Rather, he will immediately resume his yoga practice at that point at which he left it. Of course, one should not presume to fall back on the facility offered here, but should try to become perfect in this lifetime. Sannyasis especially should remove the knot of lust from their hearts and should avoid falling into the clutches of flattering followers or female disciples sent by the demigods to expose the so-called spiritual leader who is imperfect in Krishna conscious knowledge. So this verse describes how the transcendentalist who cannot quite control his senses may become deviated. இந்த பதத்தில் தன் மனதை கட்டுப்படுத்தாத ஆன்மீகவாதி எவ்வாறு வழி தவறி நடக்க முடியும் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. But there is no loss because that person can continue in his next lifetime. ஆனால் இதில் எந்த விதமான இழப்பும் இல்லை, ஏனெனில் அத்தகைய நபர் தனது அடுத்த பிறவியில் தனது பயணத்தை மேற்கொண்டு தொடரலாம். This of course is also explained in Bhagavad Gita when Arjuna asks if the yogi who does not complete the process falls from the process, what happens? And then Krishna says, well, he continues the next lifetime. இதே கேள்வி அர்ஜுனனால் பகவத்கீதையில் கேட்கப்பட்டது. ஒரு யோகி தன்னுடைய கடமைகளை பிறவில் சரியாக முடிக்க முடியவில்லை என்றால் அல்லது வழி தவறிவிட்டால் அவனுடைய நிலை என்ன என்று கேட்டபொழுது கிருஷ்ணர் அந்த அத்தகைய யோகி மறுபிறவியில் அந்த பயணத்தை தொடர்கின்றான் என்று விளக்குகிறார். So this applies not only to yoga, but it also applies to the process of bhakti. இத்தகைய விளைவுகள் யோகத்திற்கு மட்டும் உகந்ததல்ல, பக்தி யோகத்திற்கும் உகந்ததே. And however, karma yoga is a little different. எப்படி இருப்பினும் கர்ம யோகம் என்பது சிறிது வித்தியாசமானது. Certainly, because of our acts of this lifetime, we will get results in the next lifetime.
ஏனெனில் சில விதமான நடவடிக்கைகளில் நாம் இந்த பிறவியில் ஈடுபடும் பொழுது அதற்கான பலன் மறுபிறவியில் கிடைக்கின்றது. But the result is purely material. ஆனால் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன் முழுவதும் லௌகிகமானதாக இருக்கின்றது. And once we get the result, that result is finished. ஒரு முறை அந்த பலனை பெற்ற பிறகு அது முடிவடைவதும் கூடியது. So by your punyas you can go to Svargaloka. After that punya is finished, you fall from Svargaloka. ஆகவே ஒரு புண்ணியங்கள் செய்வதன் மூலமாக சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்லலாம். ஆனால் அந்த புண்ணிய பலன்கள் முடிந்த பிறகு திரும்பவும் அவர் நிலை தவறி பூலோகத்திற்கு வருகிறார். However, when one is doing jnana or yoga or bhakti, we're actually becoming more and more detached from everything in the material world. எப்படி இருப்பினும் ஞான யோகம், அசாங்க யோகம் அல்லது பக்தி யோகத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் படிப்படியாக இந்த லௌகிகத்தின் மீது உள்ள பற்றை அறுத்திருக்கிறார்கள். And we're becoming more attached to either Atma or Supreme Lord. அவர்கள் மேலும் ஆத்மாவிற்கு மீதோ அல்லது பகவானின் மீதோ பற்றை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். So whatever one accomplishes is generally not destroyed even after next life or next life. ஆகவே அவர்கள் செயல்பாடினால் அடையப்படும் பலன்களானது அளிக்கப்படுவதில்லை. பிறவிக்கு பிறவி அது தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டே போகிறது. However, there are also exceptions. எப்படி இருப்பினும் இதற்கு விதிவிலக்குகளும் உண்டு. So we know that the devotee becomes aparāds, then his bhakti becomes less. It doesn't keep increasing. நாம் ஏற்கனவே அறிந்தது போன்று பக்தர் ஒருவர் அபராதங்கள் செய்வாரேயானால் அவரது பக்தி படிப்படியாக அழிந்து விடுகிறது. And if the yogi, though he gets a good position for yoga in his next lifetime, if he is very lax and then he indulges in sinful activities, then he will lose his spiritual position. அதே போன்றது தான் யோகியினுடைய நிலை கூட. அவர் மறுபிறவியில் தன்னுடைய யோகத்தை வளர்த்துக்கொள்ள வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர் தளர்ச்சியாக இருந்தாலோ அல்லது பாவ செயல்களில் ஈடுபட்டாலோ அவருக்கு உரிய பலன்கள் கிடைப்பதில்லை. அவர் நிலை தவறிவிடுகிறார். But in general, Krishna encourages people practicing spiritual life, and therefore he allows them to continue life after life. பொதுப்படியாக கிருஷ்ணர் ஆன்மீக வாழ்க்கையை பழகுவதற்கு மக்களை ஊக்குவிக்கின்றார். ஆகவே தான் அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய பலன்களை பிறவிக்கு பிறவி அவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கொடுக்கின்றார். So in this verse it is mentioned that obstacles can arise because of attachments. ஆகவே இந்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது என்னவெனில் பலவிதமான தடங்கல்கள் நாம் பற்றுக்கொள்வதனால் ஏற்படுகின்றன என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. But and then it also mentions that the attachments or the objects of attachments, such as family members or disciples, etc., are arranged by devotees. ஆனால் அதே சமயத்தில் இத்தகைய தடங்களுக்கான பொருட்கள், அதாவது உறவினர்கள் மற்றும் சீடர்கள் போன்றவர்கள் தேவதைகளால் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன என்றும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So in other words, the devotees are arranging for you to fall down. வேறு விதத்தில் சொன்னால் இந்த தேவதர்கள் உங்களுக்கு தடங்கள் விளைவிக்க ஏற்பாடுகள் செய்கிறார்கள் எனலாம். So we may ask, why would the devotees do this? ஆனால் நமக்கு ஒரு கேள்வி எழலாம், ஏன் தேவதைகள் இவ்வாறு இத்தகைய செயல்களை செய்கிறார்கள் என்று. It is mentioned in the Upanishads that sometimes the devotees get a little fearful when a person advances spiritually. ஆகவே சாஸ்திரங்களில் இதற்கான விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தேவதர்கள் ஒருவர் ஒரு ஆத்மா ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதை கண்டு பொழுது சிறிது பயப்படுகிறார்கள். They fear that they will surpass the devotees. தங்களை விட மிஞ்சி சென்று விடுவார்களோ என்ற பயத்தினால் அவர்கள் ஆட்கொள்ளப்படுகிறார்கள். And therefore they will create some obstacles. இதன் காரணமாக அவர்கள் சில விதமான தடங்கல்களை உருவாக்குகிறார்கள். At the same time, we also know that the devotees act under the strict rules set out by the Supreme Lord. அதே சமயத்தில் நாம் நன்றாக அறிவோம், இந்த தேவதைகள் கூட பகவான் ஏற்படுத்திய கட்டுப்பாடுகளில் இணங்கியே செயல்படுகிறார்கள் என்பது. And they act according to the karma that one deserves. மேலும் அவர்களுடைய கர்மாக்களை எந்த தகுதிகள் ஏற்படுத்த முடியுமோ அத்தகைய தகுதிகளுக்கு உட்பட்டு அவர்கள் பலன்களை பெறுகிறார்கள். So in general they do not go beyond instituting the laws of karma. இது சாதாரணமாக இவர்கள் கர்ம வினைகளுக்கான சட்டதிட்டங்களை செயல்படுத்துவதை தாண்டி செல்வதில்லை. Nevertheless, we also know that the material world is never a certain place. அதே சமயத்தில் இந்த லௌகிக உலகமானது ஒரு நிலையான இடமல்ல என்பதையும் நாம் அறிவோம். Unpredictable things may happen.
எதிர்பாராத சில விஷயங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கலாம். And of course we can always attribute it to karma. மேலும் இது எவ்வாறு கர்மவினைக்கு உகந்த காரியமாக சொல்லப்படுகிறது என்றும் நாம் அறிவோம். But then that karma itself is arranged by devotees. அதே சமயத்தில் இந்த கர்ம வினைகள் அனைத்துமே தேவதைகளினால் தான் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. So we should not blame the devotees for simply instituting what is due to us by karma. ஆகவே நாம் எதற்கு தகுதியை பெற்றிருக்கிறோமோ அதை கொடுப்பதனால் தேவதைகளை நாம் குறை சொல்லக்கூடாது. Of course, we do find instances where the devotees also go beyond their normal powers and they do things because of their personal anger or hatred or whatever. அதே சமயத்தில் சில சமயம் இந்த தேவதைகள் கூட தங்களுக்குரிய வரையறைகளை மீண்டு கடந்து செயல்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு ஏற்படும் கோபத்தின் காரணமாகவோ அல்லது வேறுபட்ட குறைகளின் காரணமாகவோ இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். And thus Indra becomes angry at Krishna and puts rain all over Vrindavan. உதாரணம், இந்திரன் கோபம் அடைந்து கிருஷ்ணரிடம் கோபம் கொண்டு விருந்தாவனம் முழுதுமாக பெரும் மழையை உருவாக்கினான். But of course that also is due to some illusion on the part of Indra. ஆனால் அதே சமயம் அத்தகைய செயல் இந்திரன் கொண்ட மாயையின் காரணமாக ஏற்படுத்த ஒரு நிகழ்ச்சியாகும். So in general they are simply instituting the karma of the individual. ஆனால் சாதாரணமாக பொதுப்படையாக பார்க்கும் பொழுது தேவதைகள் அவர்கள் இந்த சட்டதிட்டங்களை கர்மவினையினுடைய சட்டதிட்டங்களையே நிறைவேற்றுகிறார்கள். And we cannot blame them for instituting such rules. இத்தகைய சட்டதிட்டங்களை அவர்கள் செயல்படுத்துகிறார்கள் என்பதற்காக நாம் அவர்களை குறை சொல்ல முடியாது. The compensation for this, of course, is that through spiritual practice, whether it is yoga, jnana, or bhakti, ultimately that process destroys those karmas. இதை ஈடு செய்வதற்கு ஒரே வழி என்னவென்றால் ஆன்மீக பாதைகள் கர்மயோகமோ அஷ்டாங்க யோகமோ அல்லது பக்தி யோகமோ பின்பற்ற வேண்டும் என்பது. அவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக இவற்றினுடைய பலன்களை நாம் தவிர்த்து வாழ முடியும். But the destruction of those obstacles is not instantaneous. It will happen gradually. ஆனால் அத்தகைய கர்மவினைகளை அழிப்பது என்பது உடனடியாக ஏற்படக்கூடிய செயல் அல்ல, அது படிப்படியாகவே நிகழ்கிறது. So therefore sometimes though the karmas are getting destroyed, a few remain and those will cause the obstacles. ஆகவே தான் சில சமயங்கள் கர்மவினைகள் பல்வேறு விகிதங்களில் அளிக்கப்பட்டாலும் சில விதமான விழுக்காடுகள் நிலைத்திருப்பதனால் பல விதமான தடங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன. But the more one advances, the less obstacles will manifest. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஆன்மீகத்தில் ஒருவர் முன்னேற இந்த தடங்கள் குறைந்து கொண்டே வருகின்றன. But as we see, even in the stage of bhava, obstacles are still there. ஆனால் ஏற்கனவே நாம் அறிந்தது போன்று பாவ நிலையில் கூட இத்தகைய தடங்கல்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு. But in that case, the obstacle is usually due to aparāds. ஆனால் இத்தகைய தடங்கல்கள் சாதாரணமாக அபராதங்கள் செய்யும் பொழுது ஏற்படுகின்றன. So more than karma or whatever, aparād is more serious for the devotees. ஆகவே தான் கர்மாவை விட அபராதங்கள் மிகவும் அபாயகரமானவை, பக்தர்களுக்கு அபாயகரமானவை என்று சொல்லப்படுகிறது. And because of the aparād, there may be disturbance in the life of the individual. ஆகவே ஒருவர் அபராதம் செய்வதன் காரணமாக அந்த நபரினுடைய வாழ்க்கையில் பல்வேறு விதமான தடங்கல்கள் ஏற்படுகின்றன. Nevertheless, because that person has advanced sufficiently in bhakti, the Lord makes arrangement for those devotees. எப்படி இருப்பினும் அவர்கள் ஒரு சிறிதேனும் பக்தியில் முன்னேறுகிறார்கள் என்ற காரணத்தினால் கிருஷ்ணர் அவர்களுக்கு தகுந்த ஏற்பாடுகளை அமைத்து கொடுக்கின்றார். So we see the case of Bharat, he was at the stage of bhava. உதாரணத்திற்கு பரத மகாராஜர் அவர்கள் பாவ நிலையில் இருந்தார். But then he became attracted to a deer and he didn't worship the Lord anymore. அவர் ஒரு மான்குட்டியினால் கவரப்பட்டார். ஆகவே பகவானை வெளிப்படுவதை கைவிட்டார். How could he become attracted to a deer more than Supreme Lord? எவ்வாறு அவர் முழுமுதற் கடவுள் அந்த பகவானை விட ஒரு மானின் மீது பற்று கொள்ள முடிந்தது? So the answer is aparād from previous lifetime, and it causes disturbance. இதற்கு காரணம் என்னென்றால் அவர் தன்னுடைய முற்பிறவிகளில் செய்த அபராதமே அத்தகைய தடங்களை ஏற்படுத்தியது என்றலாம்.
But as Nectar Devotion, Rupa Goswami says in Nectar Devotion, one should not criticize the perfect person who has attained the stage of bhava. இப்படி இருப்பினும் பக்தி ரசாமத சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் கூறியுள்ளது போன்ற ஆன்மீக நிலையில் முன்னேறி பாவ நிலையில் உள்ள ஒரு பக்தரை நாம் குறை கூற முடியாது கூடாது. So even though he may have a real fault, as in the case of Bharat, still the Lord makes arrangement for those devotees. பரத மகாராஜனுடைய பரத மகாராஜருக்கு ஏற்பட்டது போன்று அவரிடமே தவறு இருந்தாலும் முழுமதற்கான பகவான் அவர்கள் முன்னேறுவதற்கான வழிகளை வகுத்து கொடுக்கின்றார். And though Bharat became a deer in his next lifetime, in the next lifetime as Jad Bharat, he got prema. பரத மகாராஜர் தனது மறுபிறவியில் மானாக பிறவி எடுத்திருந்த போதும் அதற்கு அடுத்த பிறவியில் அவர் ஜடபரதராக பிறவி எடுத்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேறிய நிலையை அடைந்தார். So in other words, ultimately Bharat got some advantage and he progressed towards prema. ஆகவே நாம் வேறு விதமாக சொன்னால் பரத மகாராஜருக்கு சில வசதிகள் செய்யப்பட்டதனால் அவர் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடிந்தது. So therefore whatever obstacles are there are say used by the Supreme Lord to help the devotee advance. ஆகவே பக்தர்களது வாழ்க்கையில் பல்வேறு தடங்கள் இருந்தாலும் பகவான் அதை அவர்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக உபயோகப்படுத்தி நல்ல நிலையை கொடுக்கின்றார். This of course is a greater advantage for the devotee than for the yogi or the jnani. ஆகவே இத்தகைய ஏற்பாடுகள் யோகி அல்லது ஞானிக்கு கிடைப்பதை விட ஒரு அதிகப்படியான ஒரு வசதியாகும். For the yogi and the jnani, the Lord does not take such personal interest. ஞானியிடமோ அல்லது யோகியிடமோ பகவான் தனிப்பட்ட ஒரு அக்கறையை எடுத்துக்கொள்வதில்லை. But still, as is mentioned here, even though they may have problems, in general they can keep on advancing. ஆனால் அதே சமயத்தில் இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது போன்று அவர்கள் கூட அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தலங்கள் ஏற்பட்டாலும் அவர்களுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் அவர்கள் முன்னேறிக்கொண்டே இருப்பார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna. Regarding in the case of Dhruva Maharaj and Prithu Maharaj, when Dhruva Maharaj was trying to do austerity, similarly when Prithu Maharaj was trying to do homa or yajna, Indra put so much obstacles. So see, Prithu Maharaj is Shakti avatar. How to understand? Because he doesn't have any karma there. And ஒரு முன்னேறிய நிலையில் உள்ள பக்தர் அவருடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் கூட பல விதமான தடங்கள் ஏற்பட்டன. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? அவருக்கு எந்த விதமான கர்ம வினைகளும் இல்லாமல் இருந்தது. In these cases, of course, we can say that part is pastime, since they don't have any karma. இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய முற்பிறவியில் ஏற்பட்ட பலன்களை பற்றி கூறலாம். ஏனெனில் இந்த பிறவியில் அவருக்கு எந்த விதமான கர்ம விளைவுகளும் இல்லாமல் இருந்தது. And even Indra becoming angry and pouring rain on Vrindavan is also a type of pastime. இந்திரன் கூட கோபமுற்று விருந்தாவனத்தின் மீது மழையை பொழிந்தது என்பது ஒரு லீலையே. Because we know devotees are also devotees of the Lord. ஆகவே பிரித்து மகாராஜ், இந்திரன் போன்ற இன்னும் மற்ற தேவதர்கள் கூட சில சமயங்களில் இந்த லீலைகளின் ஒரு பகுதியாக செயல்படுகிறார்கள். So many of these cases the Lord exerts some yoga maya to make these pastimes happen. பெரும்பாலான இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளில் பகவான் தனது யோகமாயை உபயோகித்து இந்த லீலைகளை நிறைவேற்றுகிறார். And thus we cannot really criticize the devotees if they do such acts. ஆகவே தேவதைகள் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளை செயல்படுத்தும் பொழுது நாம் அவர்களை குறை கூறக்கூடாது. Except that is a lila or pastimes of the Lord. But see, because of Indra, many foster, that irreligion came out because of Indra. So Indra is the cause for this creating many irreligion. We see that Indra was coming the different dresses. So how to understand then? If we say that this is a pastimes, then because see, Indra came to steal the horses in many dresses, and also it became like one of the religion, this and this kind of things. That's what Prithu. Yeah, in that case of Prithu I am saying. But Indra only came, correct, the different dresses.
So how can we accept it as a pastime then? பிருது மகாராஜனுடைய கதையை ஒரு லீலை என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமே. ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சியின் பொழுது இந்திரன் பல்வேறு விதமான ரூபங்களில் பல்வேறு விதமான ஆடைகளையும் அலங்காரங்களையும் செய்து கொண்டு வந்தான். இது எவ்வாறு நிகழக்கூடும் லீலை என்று நாம் இதை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? Well, the evident cause is that Indra was worried that he had competition. இதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னெனில் இந்திரன் தனக்கு ஒரு போட்டி ஏற்படுகிறது என்று பயப்பட்டான் என்பதே ஆகும் என்று குரு மகாராஜ் அவர்கள் விளக்குகிறார். So therefore he's attached to his position or whatever like that. இந்திரன் தன்னுடைய பதவிக்கும் பட்டத்தின் மீதும் பற்று கொண்டிருந்தான். So because the devotees are not, we say they still have material bodies, they can make mistakes. ஆகினால் தேவர்கள் கூட லௌகிக சரீரமே கொண்டுள்ளார்கள் என்பதனால் அவர்கள் கூட சில சமயங்களில் தவறுகள் செய்யலாம். At the same time, they're also devotees of the Lord and they're given that position because they are devotees. ஆனால் அதே சமயத்தில் அவர்கள் பகவானுடைய பக்தர்கள் என்ற நிலையிலும் இருப்பதனால் நாம் அவர்களை குறை சொல்ல முடியாது. So therefore, what mistakes they make, we cannot equate it with normal mistakes of a lower living entity. ஆகவே தேவர்கள் செய்யும் தவறுகளை சாதாரண மானிடர்கள் செய்யும் தவறுடன் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது, ஈடு சொல்ல முடியாது. So though it is possible, they can make mistakes because they are still jivas with material bodies. At the same time, because they are devotees of the Lord, we can't blame them too much for these activities. ஆகவே லௌகிக சரித்தை கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்ற காரணத்தினால் தேவர்கள் கூட தவறுகளை செய்யலாம். ஆனால் அதே சமயத்தில் மானிடர்களை விட ஒரு மேலான நிலையில் உள்ள பக்தர்கள் என்ற காரணத்தினால் அவர்கள் செய்யும் காரியத்திற்கெல்லாம் நாம் அவர்களை குறை கூற முடியாது. பகவானுடைய லீலைகளை கூட செய்கிறார்கள். உண்மையில் சொன்னால் பிருது மகாராஜ் சக்தி வேஷ அவதார். But in the case of Krishna, then Brahma tries to do something to him that he's actually Swayam Bhagavan. பிரம்மா கிருஷ்ணருடன் இதோ செய்கிற பொழுது ஸ்வயம் பகவானான கிருஷ்ணரிடமே அவர் லீலைகள் நடத்துகிறார். So because they are devotees of the Lord, we won't expect them to make such mistakes. அவர்கள் அனைவரும் பகவானுடைய பக்தர்கள் என்ற காரணத்தினால் அவர்கள் அத்தகைய தவறுகள் செய்வார்கள் என்று நாம் எதிர்பார்ப்பதில்லை. So therefore some attribution of yogaṁ of the Lord is made in these cases. ஆகவே இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் நிறைவேற்றப்படுவதற்கு காரணம் யோகமாயனுடைய சக்தி என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். In the 5th canto, we see that prayers by the demigods while explaining the Jambudvipa, that section, we see when these demigods, they also aspire to take birth on the Jambudvipa because it is very, and also Bhumandala, because this is very, very favorable to practice spiritual life. But now here we see that someone is practicing spiritual life in this Bhumandala and demigods are putting obstacles on them. So how to understand this? Because see, if they like to take birth in this Bhumandala, again why because they know that okay, if our post goes, we'll go and take birth in the Bhumandala only. So how is because it's a little bit tricky. ஐந்தாவது ஸ்கந்தத்தில் தேவர்கள் அனைவரும் பகவானிடம் ஜம்புதீபத்தில் பிறக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வரத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள். அத்தகைய நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஜம்புதீபத்தில் பிறவி எடுத்த ஒரு பக்தருக்கு அவர்கள் எவ்வாறு இத்தகைய பிரச்சனைகளை உருவாக்க முடிகிறது? ஏனெனில் அவர்கள் கூட இந்த ஜம்புதீபத்தில் பிறப்பதற்காக இயங்குகிறார்கள். இப்படி இருக்க நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது என்று. So when it says they create obstacles, we should not take it they're always creating obstacles for every devotee. ஒரு விதமான தடங்கல்களை சிலருக்கு ஏற்படுத்துகிறார்கள் என்ற காரணத்தினால் அவர்களுடைய வேலையே தடங்கல்களை உருவாக்குவது தான் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. And as I said, the exceptional case actually can simply be instituting some karma. ஆகவே நான் ஏற்கனவே சொல்லியது போல இத்தகைய நிகழ்ச்சிகள் கர்மாவின் காரணத்தினால் கூட ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. निरंतरा श्री श्रीमद् भागवतम की जय. हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. नमो भगवते वा